Wir haben da wahnsinnig interessante Personen und Organisationen auf der Bühne, die einiges bewegen und wirklich Sachen machen, die sehr beeindruckend sind. Und eigentlich diese Menschen, die es am meisten nötig haben, unterstützen, ihnen Arbeit geben, mit ihnen kooperieren, mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben verschiedene Personen hier. Mit einigen werde ich Deutsch reden, mit anderen Englisch. Sie werden auch in Englisch antworten und ich werde das nicht groß übersetzen. Ich hoffe, dass die meisten Leute das ein bisschen verstehen. Ich möchte, dass jedes Unternehmen oder jede Organisation oder jedes Label hier sich kurz vorstellt. Und ich würde am liebsten gerade mit Aymerin von Songkol Kirgisistan starten. I don't know, Aymerin. Would you like to speak English or German? Maybe I start English? Yes. Yeah, good. So, please introduce yourself shortly in one or two phrases. After you have more time to talk about your organization, Okay. just as the people know who you are. Who I am? Okay. My name is Aymerin Tursaleva, and I am a co-founder of Songkol Kyrgyzstan. Songkol Kyrgyzstan, I work with women communities in mountainous Kyrgyzstan. Aymerin, I ask the question also in German, that people understand. Was bewegst du mit deiner Organisation und deinem Unternehmen? Und was ist in den Augen deiner Organisation die richtige, nachhaltige Entwicklung, die funktioniert? Ich habe verstanden. But you can answer in English, okay. if you feel more comfortable. Yeah. So the essence of Songkol Kyrgyzstan, what we do, we work with women cooperatives in mountainous region of Kyrgyzstan, and we help them to develop their products, and we help them to sell it in Switzerland. The second part of it, that 10% of the income we give to the recycling project. So we also work with waste and waste management in Kyrgyzstan, and and we involved also young women in this project, and work with waste dump near Bishkek city, and develop also the products at the waste dump or near the waste dump, and working with the women communities. What kind of material you use? A waste material? What is it? Yeah, this waste, the waste project is very new, but initially and still we are producing like products out of wool and silk. So what I'm wearing now is silk and wool. It is it's just like it's kind of made together. Pressed. Pressed, yeah. It's pressed, auf Deutsch ist gefilzt. Ja, gefilzt. Ja. Seide und Wolle zusammengefilzt. Ja. And but in Kyrgyzstan we have a lot of wool because it's mountainous country, and we eat a lot of meat. Sorry for that, and that's why we have a lot of wool. And this wool we actually produce different kind of things out of wool. So we do not throw it away. So we upcycle it and recycle it, and we produce different things out of wool. That's amazing. And I have one little question also. These people you give work, how they feel, how they live now since they can work for you. Changed something for them? Yes, of course. Surely changed a lot for them, because they can. It's a community work. I have to tell about this is a community work. For example, one woman cannot do alone this kind of thing. So there's three or three women come together. It's still like very woman community work. The women come together to work together and sell together and kind of a benefit and celebrate it together.
So yeah, in that That's sense. beautiful. Yeah, thank you. Congratulations. Go on with your work, Thank you. please, to make the world a bit better. Thank you. I'm Maureen. So next we have Rosa Brem, Chimuk, hands on Peru. Can you please introduce yourself, Rosa? Thank you. My name is Rosa. I'm from Peru. I started a non-profit organization in 2013 with my friend. She's from the United States, and we start different programs in low-income communities in Peru. Amazing. So what do you move with your organization and your company? And what is the right sustainable development that works in the eyes of your organization, Rosa? So we work with programs to support communities to develop. So we work in different fields like in water, in improving sanitation, education, children development. And one of our programs was focused on develop women, give them economic opportunities. And that's how we start Chimuk. They were the most of the women of the communities that we support. They didn't finish the school, so they didn't have any occupation in the moment when we arrived to these communities. And they asked us for learning to knitting, and that's how the Chimuk started. And after 2 years, we saw the capacities that they have, and they learn so complex techniques, and our main focus is not only economic opportunities for them, also we focus in the health of these women. So I think the SDG, the Sustainable Development Goals that we focus, it's number 3, health and well-being, no poverty, and reducing inequities. That's amazing, Rosa. Thank you so much. And how the people feel you support, how they act for that. They enjoy this? Yes, I think the self-esteem of these women really increase, and they are very proud of the work that they are able to do. They create beautiful items, garments of baby alpaca. Also, we focus in using natural fibers, and Peru is very famous for the fibers that we have, the high quality, and they are producing beautiful, beautiful things. I think they are very proud of themselves. They can be proud. Go on with your great work, Rosa. Thank you for coming to our festival. Thank you. So the next one, I know a bit longer than Rosa. This is Ranja Kinge. Her brand is Made by Women. I know her as well as I Love Syria. She works with refugees, but please introduce yourself shortly, Ranja. Yes. Hi, my name is Ranja Kinge. I'm a designer and also social entrepreneur. I opened about 3 workshops in Syria, in different regions in Syria, about 2 years after the war started. My project serves about 150 women. Basically, the women are not only displaced or refugees, they all have been affected by the war in one way or another, because living in a war zone is traumatizing, whether you've lost somebody or lost your job or lost your income or lost your source of revenue. Most of the women don't have any know-how on how to do anything with their hands. And so since there's no electricity in Syria because there was constant bombardments everywhere, so the power plants were bombarded too. And unfortunately, Switzerland has the contracts for the maintenance of these power plants,
And since Switzerland decided to join the cowboys in sanctioning Syria, so they haven't done the maintenance for the electricity in Syria since 10 years. And so the entire population is in total darkness right now. There's no power to power the fridges, to store food, to cool during the heat, or to warm during the cold in the winter. There's no electricity to power computers or mobiles or even light a room or the television or anything. So I started teaching them how to make simple things that I could teach them in 1 day, 2 days, or 3 days, that we could sell for 10 francs, 15 francs a piece to generate revenue. And so when I noticed after we started, there's not only the financial side of this, there's also the emotional side, because one of the women, each time we had to make a specific type of bracelet, she would ask to be given the purple bracelet to make. And then I realized that also working with colors also heals the mind and heals the emotional states and brings good health and well-being. So my friend Suzanna was mentioning before, if we could also mention some of the sustainable goals that we work on. So the main sustainable goal that we work on is no poverty. Through this project, we are alleviating the burden of extreme poverty that resulted from war. Now, if it wasn't for the Ukraine problem, there's famine in Syria now, where people don't even have access to food anymore. And so the main SDG we focus on is no poverty, alleviating the burden of extreme poverty that resulted from war. Number 2 is good health and well-being. We provide good health and well-being because working with beautiful stones and colors enhances the emotional state, and also working together in the company of each other in the safe environment of our workshop also brings healing, serenity, and stability. Also, decent work and economic growth. We give decent wages to the women, and we don't differentiate between wages to men and wages to women like they do in Syria, because it's a different culture, so women are a little bit looked down to. Also, the women, they become the source of bringing the bread on the table, so their social status goes up. And there's 3 more social development goals, like partnerships and goals. Partnership for goals, I'm the first social entrepreneur to partner with the government of Japan and the United Nations to promote the United Nations development goals. So I don't know, is that okay? That's perfect, yeah. Ranja. You gave us really a global view, yeah. Einblick. Yeah. Yeah. Very nice. So I would like to ask you something small. How these women you work with, I guess they appreciate this very, very much. Well, some of them do, but not all. Okay. Because Syria is an extremely socialist country. It's extremely socialist, like it's socialist to the core. So they don't regard a project owner or somebody that is coming to do an independent person that's opening a business. They don't appreciate that. They think if you're coming to the country to do business, it's because you're making millions of dollars, and so they don't understand the social benefits. Part. Exactly. Yes, I understand. Do you understand? Yes. So but those who do stay for us forever. Those who don't, they leave and then they regret. Do you see what I'm saying? Yes. Because they didn't understand it 10 years ago, because I started it 10 years ago in 2013. Yes. But now, since the situation is a million times worse, everybody's clapping and saying you were right from the start. Yes. This is what everybody should be doing. Thank you so much, blah, 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 blah. But in the start, you find a lot of resistance.
Yeah. I understand. Yeah. It's also another mentality, Yeah, another totally. culture. Totally so different culture. it's very interesting, Yeah. you know, to show this different, how the culture is reacting on a project. Yeah, and because I'm a woman also. Yes. So if I was a man, it would be different. they would bow down to me. But because I'm in a country where the majority is Muslim, so they have a different look to me. They look to me in a different way. They want to crush me. They want me to stop. They want me to fail. Understand. They want me to struggle. Yes. And because of that, and because of everything else, I continued. Yeah. Bravo, Ranja. Yeah. Thank you. Please continue. Thank with you your so great much. work. And we are so grateful to you, Suzanna, for inviting us, really, because we have suffered so much from the economic measures that the Swiss government has taken during COVID, and that left us practically with absolutely no income. For about a year, I had to close one of my workshops in Syria. And you're inviting us and sponsoring our stand, and this brought so much courage and so much hope back to me and obviously everybody in Syria. And to be welcomed in the beautiful city of Luzern touches my heart so much. Thank you all. Thank you. So Ranja, she is a company sponsored her stall. Yeah. A company sponsored her stall. We organized the company you can see at her market house. It's Bellinger mentioned and there. Bryant, if you Yes. want to check it out. Yeah, and we didn't meet them yet, but we are so touched because I'm so touched by this. I can't even express it. Actually, I'm gonna cry, but. No, Ranja, you deserve No, what it. I'm saying is that, like, for instance, they invited us, for instance, but like nobody ever, like, the Arab countries never invited us. Do you see what I'm saying? Like, we weren't invited by Lebanon, we weren't invited by Jordan, we weren't invited by Egypt, we weren't invited by Saudi, we weren't invited by Qatar, by Dubai, by Kuwait. When the Arabs pass by our stand, they see, oh my God, it's so beautiful, and we say it's made in Syria, they go away. Yeah. And I'm like, so I haven't posted this about on my social media yet, but what I want you to remember, and I take the opportunity to say this, is that Switzerland, there's a tradition of cooperation and equity, and you guys have to realize this and to share this value and never let it go, and to understand that not everybody is like that. Not everybody shares these values. And for me, to be invited in the heart of Switzerland, in Lucerne, by a company, an architect's company that doesn't know us, that is for me, it just shows the beautiful identity of Switzerland, and something that makes me super proud. You also do a great job, Ranja. So those who do the great jobs, they should be promoted, actually, and supported, actually. Thank you, Ranja. So, wir überspringen, weil Julia werden wir ganz am Schluss machen. Dann würden wir sagen, gehen wir weiter in Deutsch mit Christian Reymund, wo ich auch schon fast ein halbes Jahrhundert kenne. Also, ja, sicher 30 Jahre, ja. Christian, würdest du dich auch kurz vorstellen, was ihr mit eurer Stiftung Real-Time Trust, vielleicht kurz vorstellen, was ihr macht, und dann werde ich dir nachher noch diese Frage stellen. Hallo miteinander, mein Name ist Christian. Ich arbeite in Bundesstaat Orissa in Indien, an der Ostküste, seit etwa 14 Jahren. Am Anfang für mich selber, um mich wieder zu finden und Raum zu schaffen für neue Erkenntnisse. Und dort hatte ich auch ein bisschen Geld von der Familie und wir haben gefunden, wir machen einen Social Trust daraus. Und dort habe ich Leute kennengelernt, die mit ureingeborenen Völkern arbeiten, die von ihrer ursprünglichen Ländereien
vertrieben worden sind, weil sie auf Vorkommen von Metall oder irgendetwas anderes geglaubt haben. Und dann sind sie in der Hand von der Mafia gelandet und sind als billige Arbeitskraft ausgenutzt worden, unter anderem. Und ich habe schon immer im Designbereich gearbeitet und da habe ich eine Organisation kennengelernt, die auch mit urangeborenen Völkern arbeitet, Adivasi-Leute. Und wir haben uns ein bisschen so zusammengetan. Und dann ich auch vom Design komme, habe ich einen Teil übernommen von dem Ganzen und dann mit der Zeit auch eine Stiftung eröffnet. Und wir haben uns auch um Healthcare gekümmert und ganz viele andere Sachen noch. Und im Moment haben wir, meine Hauptarbeit ist mit einer Gruppe von 50 Frauen, die an Familiengewalt und sexueller Gewalt leiden, bei uns in der Haupthaus der Stiftung. Und im Ganzen geben wir Arbeit zu etwa 800 bis 1000 Leuten in dem Bundesstaat. Wow, das ist beeindruckend. Sehr beeindruckend. Also ich habe gesehen, auch so online, dass ihr auch so ein ganzes Abfallmanagementsystem dort eingeführt haben. Ich habe das mal gesehen. Ui, das ist aber schon alt. Ja, aber das finde ich auch sehr beeindruckend, in Indien sowas zu machen. Ich war auch schon ein paar Mal in Indien und also ja, das ist meistens sehr schmutzig und das hat sehr gut ausgesehen, muss ich sagen. Und ich finde auch, die Produkte, die ihr macht, die sind sehr modern. Also hast du einen großen Einfluss dort im Bereich vom Design, Christian? Also im Bereich vom Design ist ein voller Einfluss, ja. Also das Ding ist, ich habe nie wirtschaftlich denken, weil wir sind ja von unserer Familienstiftung unterstützt und ich habe auch ganz viele Gönner gefunden mit der Zeit und auch andere Stiftungen, die uns unterstützt haben. Somit habe ich einfach ohne den Druck vom finanziellen Schaffen über Jahre. Christian, kannst du Hochdeutsch sprechen? Entschuldigung, ja. Das wäre super. Hochdeutsch, gerne. Weil vielleicht gewisse Leute verstehen sonst nicht. Also ich musste gar nicht auf das Wirtschaftliche achten, sondern durfte einfach agieren. Und, aber mit der Zeit haben wir dann doch gefunden, es braucht dann noch Geld von unserer Seite. Und dann habe ich angefangen, selber Sachen zu designen. Also der Punkt ist, wir haben diese urangeborenen Völker abgeholt mit ihren Handicraft, ihre traditionelle Handicraft. Und sie machen wunderschöne Teile und aus diesen traditionellen Teilen etwas Neues erschaffen für den Markt hier. Aber wenn man von Sustainability redet, ist es für mich ein bisschen auch kompliziert geworden. Somit die Idee war nicht mehr, denn zu sehr zu entwickeln und zu noch mehr produzieren, sondern mehr auf das Soziale zu achten und soziale Strukturen und Verständnisse in diese Unternehmen zu bringen. Ja, genau, zu bringen. Also ich denke, das ist ein beträchtlicher Teil Sustainability. Ja. Also das sieht man ja auch bei den Sustainable Development Goals, dass eben Poverty auch ganz klar und auch eben, dass es eigentlich so sein sollte, dass alle gleich viel haben oder genug haben. Und ich denke, alle die hier sitzen, sind große Vorbilder, sind Role Models und arbeiten genau mit diesen Menschen, wo das im Prinzip brauchen. Und für mich persönlich, also ich sage das jetzt ganz persönlich, ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt bei diesen Development Goals, weil also das andere ist natürlich auch wichtig, das Upcycling, die Materialien, aber ich bin der Meinung, also das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn jemand alles biologisch macht, alles biologisch abbaubar, und die Leute nicht fair behandelt und nicht fair und nicht transparent kommuniziert,
bin ich der Meinung, dass das für mich nicht nachhaltig ist dann. Für mich ist das eigentlich das Wichtigste in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wie transparent ist eine Firma im Umgang mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Wie verhält sich eine Firma gegenüber von Arbeitskräften in Drittweltländern? Weil das ist ein großes Thema. Weil die meisten Firmen, die mit Drittweltländern arbeiten, nehmen diese Arbeiter aus. Das ist allgemein bekannt. Und deshalb kann mir jeder sagen, was er will. Das ist meine persönliche Meinung. Und deshalb wollte ich unbedingt so ein Panel haben auch. Weil dort wird sehr viel bewegt. Weil es geht dort um Menschlichkeit. Und es geht um Förderung. Und es geht um Education. Und es geht darum, diesen Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück haben, auch das Glück mit auf den Weg zu geben. Und deshalb finde ich das total bewundernswert, was ihr alle macht hier. Also darf ich auch noch kurz was sagen? Ja, bitte. Ich denke, das ist auch noch wichtig, wenn man von Sustainability redet, dass auch weniger mehr ist. Das heißt, wir müssen auch vorsichtig sein, mit das auch nicht von unserer Seite her misszubrauchen und uns hier bereichern zu wollen oder in unsere Konzepte in diese anderen Ländern zu bringen, die nicht nötig sind, weil das alle genug haben sollen, finde ich richtig, aber niemand muss so viel haben, wie wir haben. Genau. Und das macht unseren Planet auch nicht besser. Finde ich auch, bin ich absolut deiner Meinung. Reduce to the max. Reduce to the max. Ja. Thank you. So, jetzt musst du mir schnell einen Namen noch geben. So, ich stelle mich sonst schnell Ja, vor. gerne. Ich bin der Benny Andres von Entschuldigung, ich bin Benny Andres von Up Development. Wir sind noch kurzfristig dazugekommen. Vielen Dank, dürfen wir hier sein. Deine Worte waren eigentlich eine schöne Überleitung zu dem, was ich sagen wollte. Up Development, wir setzen uns für qualitativ hochwertige Bildung ein. Wir betreiben Lernzentrum für nachhaltiges Leben und Sozialunternehmertum in Ghana. Sind jetzt da gestartet, sind uns am Ausbauen, wollen dann aber weiter im globalen Süden expandieren. Und wir streben eigentlich nach einer Zukunft, wo Unternehmen etwas ökologische Systeme fördern, unseren Planeten respektieren und zum sozialen Benefit beitragen, also etwas zur Gesellschaft beitragen und somit Sozialunternehmertum betreiben, Social Enterprises und nicht einfach nur Gewinnmaximierung, weil so geht unsere Welt immer mehr bergab. Und wir wollen, dass es wieder abgeht, darum Up Development. Voilà, das sind eigentlich auch die 3 Sustainable Development Goals, auf wo wir uns fokussieren, ist No Poverty, hochwertige Bildung, weil das führt zusammen, und Maßnahmen gegen den Klimawandel, weil wir machen alle Ausbildungen, die wir machen, die sollen einen Social Benefit geben. Wir bilden Menschen viel aus beim biologischer Landbau, Nahrungsmittelverarbeitung. Die Wertschöpfungskette soll bei den Bauern, bei den Farmern gleich direkt bleiben und nicht, sie sollen einfach nur produzieren, ausgebeutet werden und die großen Unternehmen haben dann Benefit, sondern es soll eine viel gerechtere Verteilung geben. Wunderschön. Also das ist schon toll, was man da alles hört. Also ja, also ich denke, das ist die richtige nachhaltige Entwicklung, die funktioniert, was hier alles vorgestellt wird. Also was denkst du, Benny? Ja, siehst du das auch so? Ja, mega. Also es ist so schön, an einem Ort zu sein, wo die Leute alle am gleichen Strang ziehen, alle wollen in dieselbe Richtung gehen. Wir erleben das sehr viel im NGO, im Fundraising, etc., dass sich die Organisationen untereinander helfen. Wenn wir ein Problem haben, es ist nicht eine Konkurrenz, sondern man kann einfach jemand anderem anrufen und man bekommt die Hilfe geliefert. Es ist wirklich schön, in so einem Umfeld zu arbeiten, und das möchten wir auch weiterhin so betreiben. Und wir denken, für uns Nachhaltigkeit ist, wir gehen da ein bisschen weiter. Wir sagen immer, our goal is a future of regenerative leaders. Es ist, Nachhaltigkeit heißt, es bleibt so, wie es jetzt ist. Und das ist sehr schön, wenn wir schon nur das schaffen. Aber unser Planet
der Umgang mit den Ressourcen, der ist schon so prekär, dass es eigentlich regenerative sein sollte, um wieder hochzukommen. Und für das braucht es Menschen in den richtigen Positionen, in der Politik, große Unternehmen etc. Und für das braucht es gut ausgebildete Leute, es braucht eine neue Generation von Führungskräften. Und da sehen wir den Gedanken der Nachhaltigkeit, um anzusetzen und diese neue Generation ausbilden, diese sozialen Werte mit auf den Weg zu geben und so die Zukunft zu verändern. Sehr schön. Also ich finde, das ist, muss ich jetzt auch sagen, das finde ich genau, das kann ich unterschreiben. Ich finde das ganz toll. Ich denke auch, dass die junge Generation sehr viele Ideen haben wird, dass die junge Generation diesen Planet aufräumen wird. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass viele junge Leute auch inspiriert werden, oder? Auch von der Gwand. Also wir hoffen auch, dass viele junge Leute kommen. Was mich noch, eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, die Leute in Afrika, in Ghana, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie fühlen die sich, dass ihr mit ihnen diese Projekte umsetzt? Sind sie dankbar oder sind sie überfordert auch zum Teil? Am Anfang waren einige überfordert. Wir haben angefangen, wir hatten ein Team, das Team hat sehr viel gewechselt. Es ist sehr schwierig, dieses Gedankengut von beiden Seiten, weil es funktioniert nicht, dass wir kommen und unser System präsentieren, sondern wir können von ihnen genauso viel lernen, wie wir von uns. Wir haben Sachen, die bei uns in der Gesellschaft nicht funktionieren, oder so sehr schlecht sogar funktionieren, und sie haben Dinge, die nicht funktionieren, wir können ein gegenseitiges lernen. Und wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, dann kann es funktionieren. Und wir haben jetzt ein langfristiges Team zusammengestellt. Wir wollen da auch Vorreiter sein, wir wollen Role Models sein. Wir haben, es ist nicht normal in Ghana, in dieser Region, wo wir jetzt tätig sind, dass man ein monatliches Salär hat, sondern es ist immer project-based. Man weiß nicht, was dann nachher kommt. Und da sind die Menschen sehr, sehr dankbar, dass sie so ein nachhaltiges Einkommen schlussendlich erwirtschaftet. Wir sind wahrscheinlich in diesem 5000 Seelendorf der einzige Arbeitgeber, der sie bei der ghanaischen AHV angemeldet hat. Wir haben Mindestlöhne etc., wo wir wirklich Vorbilder sein wollen, wie es funktionieren kann, wie es funktionieren sollte. Und ich denke, ja, die Menschen sind sehr dankbar, aber wir sind auch sehr dankbar für ihre Mithilfe, weil alleine könnten wir es nicht tun. Also ich denke, das darf man nicht vergessen, wie inspirierend das sein kann, eine fremde Kultur, und wie viel man davon lernen kann. Und das, was du sagst, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ich denke, das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben, weil das funktioniert bei uns überhaupt nicht. Und das ist sehr traurig. Und ich denke, ja, irgendwie müssen wir schon alle ein bisschen aufwachen. Oder ich denke, diese Zeit von Allüren und das ist irgendwie vorbei, auch in der Modebranche. Das geht nicht mehr, dass man da irgendwie sich so verhält und so arrogant ist und findet, Hauptsache ich verdiene die Kohle und die anderen können mal schauen. Also das finde ich schon sehr schön, das ist sehr wohltuend, sowas zu hören. Und I change now to English. Last but not least, this is Julia. Hello. She is a refugee from Ukraine, now in Switzerland. But please introduce yourself shortly, please. Okay. Hello, everyone. My name is Julia Hayina. I'm a lingerie and swimwear technical designer. I'm from Ukraine, as been told before. So, Short enough. yes. So, you are here now from Ukraine in Switzerland, and Yes, I how do arrived you in March. feel, Julia? How do you feel in this situation? I mean, it's not an easy situation. You're not in your home. Yes, but in Switzerland, I feel quite well. I'm surrounded by very nice people who helped us a lot, and for the moment, like many Ukrainian refugees are not in the position to help back,
to give back what we receive, but we are not just staying and thinking what to do. We are moving somewhere, making plans, and always checking the situation in Ukraine, of course. To go back once? No, sure. not to go. It's not about to go back. For the moment, it's not possible, and it's possible, but it's still dangerous, and we cannot predict when will be the end. But as we are here to speak about the fashion, I would like to tell that the fashion in Ukraine hasn't died with the beginning of the war, and when the first months, many brands relocated to another countries, there are still many people who remain in Ukrainian cities, and then they keep working, they keep doing what they can, because this is good for the economy, this is necessary for everybody to have a job. People just don't stop, and it's important to understand that we still exist, that you can still check things online that is made in Ukraine. In Ukraine. Yes, and not to think that this is the part of the world that It's away something now. is happening there. Something is happening, of course, but people are on the survival mode, and they keep doing what they have to do. Do you have a lot of contact to friends or family which are still there? I would like to talk mostly about my friend who was my Mitarbeiter. Mm-hmm. We worked together, and I try to encourage her many times to start her own business. And she just came to this point where she decided to start her own business right now, when the war started. And as I had a lot of, not a lot, but I had some of my equipment in Ukraine, I was happy to give it to her because it's just not working without me. So I was happy that she's enthusiastic still in this situation, and I think if anybody wants to start a lingerie business and wants to manufacture a batch of goods, then it could be a good idea to support Ukraine and also to get known better how things are going there, because lingerie business started developing a lot and new brands appeared after the 2014, like more or less like the global situation in the world. And this is what we were doing actually. I was making design, patterns, tech packs, and manufacturing small batches for brands from abroad. So here I cannot say that I'm blocked totally with my profession, but it takes a little bit time to understand how it's better to do in these circumstances, to apply for a job or to keep doing my own thing. But for the moment, I would like to support my friend who is in Kyiv now, and I encourage other people to do the same. Yes, so if you want to help for the lingerie label. It's not only a help, it's like win-win situation. I just want people not to lose Ukraine from the vision, not to think that there is no life anymore, because the situation is very serious, and economical crisis
is happening right now and will be even worse soon. So the only thing that if you are against the war, you know, you don't want to support the military actions, but you want to support people who are still working, who are in business especially, then this is what the least thing you can do. Yes, it's impressive. I think we all cannot imagine how you feel, you know, because it never happened. I cannot imagine how I feel. Yes. So I hope that you get a lot of support, Julia, and I did, of course. I got a lot of support, and it's even harder to get the support when you are used to be independent, to make your own decisions, to make changes, you know, to be employer, and now you are employed. Now you have to receive help. Now you have to think, okay, about the prices difference in Ukraine and in Switzerland. Just for making a sample, for example, it's 10-15 times more expensive than in Ukraine. So, yeah. you know, just I cannot keep working with my previous clients because now the price policy changed. Yes, I So understand. people have to start normally from the beginning, what they built for years. And before working in Ukraine, making my own studio, I worked in China, and I also know the situation and conditions. So for me in Ukraine, it was very important to keep fair relationship with people who work with me. I would not put us in the condition employer-employee, but partners, because you work, you do your job well, and you receive benefits. And the idea of business owner is to motivate people, because also, as you may agree, I think all of you, that since I don't know, the 21st century is about innovations, technology, about offices, you know, this work of a seamstress is not that popular anymore. People don't want to learn it and don't spend so much effort, and because they don't feel the prestige of this profession. I have the completely opposite opinion about that, because in the situation like mine, I still can find myself in any place I appear, because I have skills. And if I study law, for example, and now I have to change completely my education, that would be much more difficult. That's true. Yeah? Yeah, so it's still good if you know how to do the things with your hands, actually, as well. Not only with the computer. And So- I have education in finances. Yeah. I was supposed to be a banker, working in a bank, but it took me, I think, 4 hard years to come to this profession, because I wanted to be a fashion designer since I remember myself from the childhood. But it wasn't popular at the, you know, when we were speaking about Dior, Chanel, big houses, and small people, they just don't become Big design, profitable that's not and famous. Yeah, because the time changed. And now it's not true. And when I'm 33 years old, and so I grew up in the society where people had very strict idea about what education you have to receive and what job you have to do. As a woman, as a society member, you know, I believe people had a lot of
attention from parents, from opinions of neighbors. I remember when I told that I'm making accessories design, because I had some experience with that. My mother's colleague asked me, oh, that's fine, but what do you do for a living? I said, this is what I do for a living, because why not? So, other thing people can do is just to not to stop their kids or friends or parents to change the profession. I don't know, whoever. Because you can succeed in everything what you do well if you do it with passion. Also abroad, you mean, not in your home country? Everywhere. That's well, yes. Yeah, because you have to learn across your life, and what is happening now is just an episode that gives maybe more experience and more like motivation to have additional education, additional experience. You know, it brings you to the circumstances where you meet another people with different vision, with different practices, different ways of working, and it's all our. You say this experience. It's a treasure that you cannot earn in university. So very wise words from Julia. How old are you? I just said 33. Okay, very wise. Thank you so much. So vielen Dank. Das ist sehr berührend gewesen, alle diese kurzen Beschriebe von euren Firmen zu hören. Thank you so much for being at our festival and have a lovely time und einen guten Miteinander. Thank you.